morning, good morning, good morning. Wherever you are watching us here on Family TV, GBS. My name is Top Kamanga. Yes, welcome you into Morning Cough Live News. And I'm very super excited that I'm here again. And much appreciation to my colleague Romeo Kazika. Yeah, the guy who is behind the technical, all the technical work which is happening this morning. And without even wasting much of our time, let me also welcome you, you who are following us on the GBS Facebook page as well as the GBS YouTube channel. I know that some of you are following us through these online platforms. But today also let's give my thanks to the mighty God for granting us another chance of life. Yeah, granting us because it's not our will, it's not our effort, or maybe because we're good that we are still alive today. We are still alive today, but it's just because of God who always permitted us to live. Mulungu tamatolola kuti tikhale ni moyo mwina sitidziwa pamenepopo anthu muona kuti ipoti every day in the morning I do go for jogging or aerobics, it's not like that. It's not about that, but it's God who gives us a chance to live. I always make sure, I always try my level best today. I should put myself physically fit. No, it's not about that. Alipo nditena magigo amatawosa dwala nditu mwalira. So it's not about doing physical fitness or gym. It's not about that. So this morning, also being Thursday, 15th of January, it is a public holiday where we do remember John Chilembwe, one of the most important people in as far as Malawian history is concerned. So we cannot be talking about Malawi gaining its independence without mentioning John Chilembwe. Pastor, should be Reverend John Chilembwe. So today Malawi is remembering about him, and we believe in and we are going to spare time just to sort of pray for this nation. These are some of the things that we can do today. And when I'm done with the whatsoever. No, we can just pray for this nation. God, please continuously guide Malawi. May you address all the challenges, socio-economic challenges that Malawi is passing through. Yes, may you grant our leader, give him blessing, give him wisdom. Yes, so mwajoncho munditu ndekuti tikhala kuti apangasani mphamvu kukhalaso tsigme la John Chilembwe. How much do you know about John Chilembwe? This is also another question that I would like to ask you. How much do you know about John Chilembwe? Ambiri mukhozongoli napo ndithu ziwiri ziraro ikuzota nali ndithu ndinavota anafera ndithu wamenyera ndithu fuwa dziko lino basi ndiko ampiza anali kuchiradzo no komano tiweneranso tizidziwa za mbiri yake ya John Chilembwe. Zikuoneka kuti anthu ambiri mwina ndithu mbiri ya John Chilembwe sitidziwa bwinobwino. Sitidziwa bwinobwino. So on the day like this tizikhalanso ndithu kumvetsera nkhani mbiri zokhuzana ndithu zimwe zikhazi kuuluka nyimbo zosiyanasiyana zolutsa mawu komanso pamakhala ndithu ena ndithu ma historians amene amakhala ndithu timakhala kuwayankhula nawo ma interviews zosiyanasiyana. Listen about John Chilembwe kuti dziko limeneli ndithu John Chilembwe amene anapanga zinthu zotani. So it's very very important kuti nzikanso za dziko lino ngati nzika za dziko lino tizidziwanso zambiri za John Chilembwe. So as we are in our homes, MBC tikupita ntchito, ndekuti tikhala ndi nthawi yabwino ndi mafamilies athu, tisayiwalebe ndithu kunjaku ndithu mvula ikunka ndithu nagwa. Ena ndithu apezeko nthawi tiye tipite mkono kumunda tikaoneko ndithu kuti kumunda kukuchita motani. Ena they are planning even kuti tikathire fertilizer ndithu tinkazonero more like ena obereketsa okulitsa. I don't know. So zambiri zizikhazi kuchitika ndithu mvutsiku. Yes, and this morning, and let's start by looking at what the time 360 Malawi
is having in this program. Yes, I'm taking you through Times 360 Malawi. To know about Times 360 Malawi, palinkani izotani maomeneo. And pamene panditi we should we have a chance to see what the front page of the Daytime newspaper is having. And the main headline here says Chimwendo out of custody. Yes, court orders release of MCP Secretary General. Yes, pamene panditi it seems really ndite alicha Chimwendo Banda amene ndithana asungidwa kundende ya maula for almost nditi mwezi wa 20 wata ali kumene kwa some weeks. Yeah, nditu dzulo high court inachita nditu nabwera nditu ndi nditu because now the order yake kuti I know you have to release nditu alicha Chimwendo Banda because akusungidwa nditu Banda mlandu kuti mwina nditu amve mlandu wawo kuti unaenda motani. So and now he's out of the police custody. And police nkanini kunena fears lies for safety of persons with albinism. This is also another headline here. Neglected crops targeted to enhance food security. Abaso nkanina ikutera pa mmene apa. Yes, abaso nditu tipite back page ya the same newspaper kuti imotani. Yes, abankani maka back page ya the Daytime newspaper nkani nditu akuti FDH Bank era Super League rebranded to FDH Premiership. Bank pumps in 5 billion kwacha for 5 years. Zikona rubali ni FDH Bank and the Super League of Malawi. Unka nditu nabitirira chitsogolo. Yes, pamene iwo wanditia kukhala benditu akuyiga ndalama nditu zokwana 5 billion kwacha nditi zomwe zikhala zakhanditu zothandiza for 5 years. Yeah, so yeah, apereka 5 billion kwacha zomwe zithandizire nditu bungo limene la Sulom for 5 years. Yes, clubs quote local clubs for friendly matches. Yeah, so should be yes, akuti caps quotes local clubs for friendly matches. Ikutero tu ngani imene kuti team imene ya caps ya Zimbabwe should be caps from Zimbabwe. Yes, mwendi tiyai ikufuna kuti ma teams ena akona nditi akuno Malawi kuti mwina nditi zachite masewero kupimana mphamvu azwine kunena kuti season nditu sinayambe ya maligi makamaka kwambiri. Yeah, so is one way of preparing for the coming season and it my teams amafuna nditi ma friendlies. Yeah, Manchester City take control of Carabao semis. Yeah, Manchester City nditi dzana kucha kwa dzulo ya pambana nditi Newcastle 2-0 kuti ikafika nditi semi-finals. It should be my semi-finals at Carabao. So it was the first leg of the match. Then akalisa okusewera masewera ena achibwereza, and this time akali ku Etihad Stadium. Yeah, so dzulonso chimodzimodzi taona team imene ya Arsenal igonjetsa team ya Chelsea mu Carabao semi-final first leg kumene kunditi ku Stamford Bridge. Yeah, and Arsenal yapambana 3-2. Yeah, that means bakaleso return leg imwe kale nditu ku Emirates Stadium. Yes, kuti tikaona kuti masewera amene akatha motani. So Arsenal as of now has an upper hand to qualify into the final of Carabao if atakapambanaso kapena mwina kuthera draw masewera nditu akubwera chibwereza. So that's it. And Moyale set up Noma's clash in Castel Cup. Yeah, Moyale so nditu pamenepo ifuna nditu kumana ndi team ya Mighty Wanderers mu Castel Cup. Yes, paliso nkanira kuti Premier Bet pumps 10 million kwacha in Malawi Support Awards. Yeah, so nkhani zimene zili nditu pa back page ya the Daytime newspaper mu tsiku nditu laleloli. Yes, dating ona nditu nkhani zina pamene pakuti izi kuti motani pa Time 360 Malawi nkhani zina zikuti motani. Yes, apa nkhani yoyamba ikunena kuti the National Smallholder Farmers Association of Malawi, NASFAM, has underscored the importance of preventing unnecessary deforestation to mitigate the severe disasters currently facing the country. Yes, during the official launch of the 2025-26 tree planting season in Mchinji District, Chief Executive Officer Bente Chinyamunyamu highlighted the theme Trees and Forests for Community Resilience
and called for corrective efforts in afforestation and the protection of these resources from harm. Yes, Chief Forestry Officer Tuntufia Mboma Ndovi pointed out that environmental conservation is essential in addressing the disasters affecting the nation. Yeah, for this year's tree planting season, Malawi aims to plant 41 million trees. NASFAM is working on environmental conservation initiative in collaboration with the Eastern and Southern Africa Small Scale Farmers Forum. Yeah, so nkhani yake nditi kutero. Yeah, tisaiwale kuti nditi tili mnyengo dzala mitengo. Yeah, naonso nditha NASFAM nachona cha mtengo wapatali kuti apita akatsegulire ndithu ntchito yodzala mitengo kumchinji kumeneko. Makamakaso kupemphaso anthu kuti tikhale ndi udindo makamaka osamalira chilengedwe chifukwa mavuto ena amene tikumana nawo okhudzana za ngozi ogwa mwazizizi yesu kusefukira kwa madzi ngati zimenezo chifukwa chokuti ife anthufe sitikusamalira bwino chilengedwe. Anthu ena ndithu kuwafunsa kuti pamoyo wanu munadzalako mtengo even umodzi akuyankhana kuti sanadzaleko. Zimaoneka zophweka when we see people kukadzala mitengo, and even anthu ena timayankhula mophweketsa basi kukhala ndi ulendo ndithu basi kuwangodzala mitengo basi atanyamuka pita kuphirira bunda atakadzala mitengo afika pophweketsa komano sadze kuti zimakhala zinthu zofunikira zedi kupanda anthu ena amene amakhala nthawi zina kuganizirako kuti akadzala mitengo. I don't know kuti dziko libwezeri pati anthu amene aja makhala kuti akuthandizira. So at least kudzalako mtengo umodzi, at least nadzalako mtengo pa anthu ena asanapanga kwa chief china chilichonse mmoyo palibe chimwe anapanga kwa chief. So even kungodzala mtengo nkuona mtengo chowakula makamaka kudzala mtengo wa chipatso kaya mudzala mtengo wa mango mtengo chonkukula nkumuzeka kuti anthu nkomba kumachola mango amene muja. That is the greatest achievement in life. You can say nayo ndapanga kwa chief chinthu chane ndadzala mtengo omwe ndi wa mango omwe anthu ambiri kwathu amakhala kuchola mu mango. You don't know, achievement itu sabango na mali imodzi. This is also an achievement. Yeah, this is also an achievement. Tiye ndizidzala mitengo. Dziko lindithu ili pangozi makamaka pa nkhani za kusintha kwa nyengo chifukwa ife anthufe sitikukhala ndi udindo weniweni odzala ndithu mitengo. Yes, and tipitirebe kuona nkhani zosiyana nduna yoona za maboma ang'ono komanso chitukuko cha ku midzi Ben Phiri apempha ndithu mafumu kuti apewe mchitidwe okondera polemba mayina oti apindule mu ndondomeko za boma zosiyana. Yes, Phiri anena izi pomwe amakweza cha achisazima chipweke komanso ndume kukhala ndithu mafumu ang'ono sub-traditional authority boma la Kasungu. Yes, mfumu yaikulu Kaomba ya mbomali yayamikira ndithu ndunayi pokweza ndithu mafumu ndipo yati igwira ntchito limodzi ndi mafumu atsopanowa pokwaniritsa masomphenya a boma. Boma la Kasungu lili ndi mafumu akuluakulu okwana 39 tsopano. Yes, so nkhani yake nditi ikutero pamenepo. Yes, police in Chikwawa district have arrested a 44-year-old man, should be Ryo Dyson, for allegedly killing 70-year-old Clement Maunji on accusation that he was stealing maize from a garden. Yeah, according to the district's police spokesperson Dixon Matemba, the tragedy occurred in November last year in traditional authority Mulilima when the suspect caught Maunji red-handed stealing the maize in his garden. He said that this prompted the suspect to hack Maunji with a knife, and due to the impact of the injury, the old man died on the spot. Yeah, sensing danger, Dyson reportedly fled the scene, leaving the communities in somber mood, grieving the deceased. Yeah, so sometimes our own actions can put us into trouble. Yeah, sometimes we should be people who can take our temper down. Yeah, we should take our temper down. Sometimes mbili tiakata ntofendi tutalusikana. We timakandi tundi kaganizide ko kukangara nditu koberewera.
sitiganiza muno bwino ateno that time ati makanthemene ndi oxygen saupita okwanira kubongo kwathu nde kaganizidwe kathu kakhala ndithu kovutirapo amateno ena ndithu komabe ndikukamba kunena kuti nyengo zina ndithu tisamapupulume kutenga ndithu action tizikhala nthawi ndithu yo mwina ndithu ngopanga ndithu kudekha kaye zimatipangitsa kuti timatha kuganizira ndithu ma areas onse pa nyengo imene ichayi so can you just imagine amene wandithu tinena kuti amene wandithu apha ndithu Dyson apha ndithu agreement ya zaka 70 chifukwa anapeza mudimba lawo akuba ndithu mmene amabe chimanga so basi ngwapeza basi iye wakuba mpeni munthu fera pompo now iwo ali mavuto akufunidwa ndi apolisi you see ndikuti pamenepo ndithu zinthu sizinaende yayi ali ndi banja lawo amene wandithu Dyson so apezeke for example agwira then akwira ku polisi charge milandu zinthu ngati zimenezo ndikuti family yawo ndithu imenepo ikhale kuvutika mwina ndiwonso ndimene anali breadwinner pa banja paja so zimenezi zilipangitsa kuti tikakhala munyengo tiziganiza kaye ndithu tisanatenga action iliyonse tikupitirabe ndi nkhani zosiyanasiyana zomwe tili nazo ndithu pamenepa imodzi mwa galimoto zomwe zikunyamula ndithu chimanga chomwe boma la dziko lino lagula mdziko la Zambia yachita ngozi pa msika waung'ono wa Maera omwe uli fupi ndi sukulu ya Mchinji Secondary malingana ndi yemwe anaona izi wauza Time 360 Malawi ngozi ndithu yachitika galimotoli itakanika kukwera ndithu chikwera chomwe chili pa mtsinje wa Mazimaera ndipo inakakankha ndithu munthu wina yemwe anali pa njinga yakapalasa padakali pano ndithu apolisi afika ndithu pamalopo pomwe akuteteza ndithu matumba achimanga omwe ndokwana 600 ndithu galimotoyi inanyamula pa ulendo so nkhani yake ndithu ina ndi imeneyi nde zimatero ndithu nthawi zina pakakhala ndithu mwina pali ndithu mwina maulendo misewu yathu ndakali kuti si yabwino ngozi zambiri zikuchitika because of misewu yathu honestly sili bwino misewu ambiri sili mu condition yabwino. The United States has announced that its government and the government of Malawi have signed a 5-year bilateral health cooperation memorandum of understanding MOU worth an estimated $736 million aimed at strengthening Malawi's health system while promoting national ownership, accountability, and sustainability. According to a press statement released on U.S. state government, the agreement is anchored in the United States America First global health strategy, which seeks to protect Americans from global infectious diseases, disease threats, while supporting partner countries to become self-reliant in managing their own healthcare system. Under the MOU, the United States, working with Congress, intends to provide up to $792 million over the next 5 years to support Malawi's fight against HIV and AIDS, malaria, and other infectious diseases, as well as to strengthen disease surveillance and outbreak response systems. In return, the government of Malawi has committed to increase its overall annual health expenditure by an addition $143.8 million over the life of the agreement. So let's tiyamikira dziko la America kuti kwambiri kuganizirabe kuti dziko la Malawi pankhani ndithu za umoyo tikhalenso ndithu yayi tikupita patsogolo. Timadza kuti mankhwala mchipatala nthawi zina imakhala vuto. Ma patients ambiri amakhala kuti mwina they are failing even paize ndithu mankhwala. So zimenezi ndithu yayi ndi zoyamikika ndithu ko basi. Ngakhale na yayi until when we will be relying on the donation. Nthawi zina ndithu tisamakali tisamazuze tilibe kuthekera. Komano panopa tikuthandizidwa pano mwina mbali zina tiziyeserabe kuti yayi mwina let's try to grow our economy. So kuti mwina ndithu in the near future pang'ono tikhala ndithu tikulekana nawo ndithu yayi
mwina mchitidwe okhanga tongolandira muchoka maiko ena. Malawi ikhoza kukhalanso dziko lokuti likhoza ndithu mathandiza. Dziko la Malawi litathandiza dziko la Rwanda pa nkhani yakuti. Yeah, so that's it about the story, and allow me now that kuti tipirebe ndithu ndi nkhani izi, and this time ndikutengere ndithu pa Zodiac Online pamene pandithu tione kuti should be Nation Publication Limited Online tionese pamene pandithu pali zotani kwenikweni. Yes, apa ndithu pali nkhani kunena kuti nkhani imene ndithu tione kuti kukamba zotani. Yes, I think kukamba za chilembwe. It's just kukamba za chilembwe. Lero ndithu ndi chilembwe day. Chilembwe day. Dziko la Malawi likumbukira ndithu za life ya Reverend John Chilembwe. Amene ndithu anamenyeranso dziko lino ndithu likhale ndi ufulu. Anayamba ndithu na anthu ngati amene wawa. So ndi zoyenerezeka kwambiri kuti tizikhala kukumbukira tsiku ngati limeneli. Yes, so that's it. Minister of Lands says leasing customary land, including to women, helps prove ownership and reduce disputes by ensuring land is legally demarcated. Deputy Director of Quality Assurance in the Ministry, Ruth Banda, said this yesterday during the awarding of land ownership certificates to 73 vulnerable women in the area of Senior Chief Mwankunikira in Rumpi District. The certificates were awarded under the 3-year Customer Land for Women and Marginalized Groups project being implemented in Rumpi and Nkata Bay by the Catholic Commission for Justice and Peace, CCGP, of the Mzuzu Diocese. So nkhani yake ndithu amajonjo. Mzuzu Diocese Director of Social Development, Reverend Father Isaac John Katumbi, said land ownership empowers women economically after years of exclusion. He said registered land can be used as a collateral to access loans and start businesses. Nkhani pakuti ingoti makamaka azimayi amakhala ndithu always victims pamene ndithu abambo amalira. Mapezeka ndithu nkhani za malo zimavuta akuchimuna mwina kubwera kufuna kuzalanda malo anja. Pamene azimayi wanditeka kuti ali ndi ma certificates amalo. Makamaka we are talking about customer land. Akanima certificate aja ndithu demarcation anachitika bwino and ali ndi ma certificate. Nchidwe ngati umene ukhoza kuchepa. Ndiponso izi zithandizanso kuti azimayi miyoyo yawo izipita patsogolo. Wina kunena kuti malo ena kuti ukatenge ndithu ngongole ngati ku banki amanena kuti tifuna ndithu chikole. Sometimes akhoza kupereka malo anja ngachikole and kutenga ndalama zikuwathandizira ma business kumatukuka ndithu morero. So nkhani yake ndithu ndimeneyo. And tionebe ndithu nkhani zitatu zomwe tili nazo. Apolisi mboma la Nkata Bay amanga Mike Mamande azaka 39 ndi Astena Mbewe azaka 74 poganizira kuti akukhudzidwa ndi kubedwa kwa crate 39 amowa a Castel ndi kuchekuje omwe ndithu ndi ndalama zokwana 1.7 million kwacha pa depot ya Castel ku Chinteche mbomali. Wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mbomali Diveta Minti ati awiriwa ndithu kuwaganizira kuti adagwirizana ndi mlonda wa pamalowa ndithu blessings simfukwe. So Minti akuti padakali pano apolisi akwaniritsa ndithu kupeza makrate 33 muwawo. So nkhani yake ndithu ikutero kungozembetsa ndithu makrate amowa. Makrate Castel kamafuna kagulitse ka ndithu mwina mafuna kakhale ndithu ndi pate emowa. So zilipo ndithu khwinja kuno. Tionebe ndithu nkhani zina zomwe zili pamene pa ndithu apasa pali nkhani kunena kuti High Court Judge Kenyatta Nyirenda at the Civil Division in Lilongwe has ordered the immediate release of Malawi Congress Party MCP Secretary General Richard Chimwendo, who has been remanded to Maula Prison. It comes after Chimwendo, through his lawyer George Jefferson Kazipatike, sought a permission to apply for judicial review against the state's
acts and omissions in detaining and continuing to detain him beyond the mandatory statutory remand period. Judge Nyirenda, in his ruling, has said the granting of permission of judicial review shall also operate as interim reliefs, particularized as a stay of remand warrant issued by the Chief Resident Magistrate Court at Lilongwe on 15th December 2025. So nkhani ndithu ndimene ingokamba kunena kuti ndithu yayi amene wanditi weluza Kenyatta Nyirenda ndithu iwowa awapereka ndithu chigamulo chokuti amene wanditi Alice Chimunubanda amene ndithu mlembo wamkulu wa chipani cha MCP kuti atulutsidwe ndithu asakhale m'manja mwa polisi mopitirira chifukwa chokuti zimenezi zikukhala ngati zikutsutsana ndi malamulo ndithu dziko lino, kuti munthu ndithu akamasungidwe amafunika kuti asungidwe akudziwa kuti waweruzidwa komanso wamva za mlandu wake bwinobwino mlandu watha. So he has been convicted, then has to be at the prison kapena ndithu at the prison. So iwo ndithu abwera ndi chigamulo chimenechi. So Alice Chimunubanda now is out of the police detention now. Tione kuti makomenti ena akuti chani apa, akuti chani pankhani imeneyi kuti anthu ndithu chitabe ndithu comment sotani. I think law should be compulsory in Malawi. We can have a better maybe we can have a better understanding. Nkhani ikutera pamenepo. And emotions and personal hatred do not apply in law, but facts that line with law. While many may hold strong grievances against him, and detention without a formal charge has no place in a constitutional democracy. If there are offenses he is alleged to have committed, the proper cause is to charge, prosecute and try him in accordance with the law. Punishment must flow from due process and judicial determination, not from arbitrary detention or abuse of power. So kind of need to ikutero. If the state wants to bring any criminal action against him, they must use a summons, not arrest. This applies to any existing case or any new case, regardless of what facts the state uses. So this is this is well understood and is well understood, or we can understand it better. Nimakamba nthaizambiri kuti somehow ndimaona kuti malamulo somehow amakhala kuti they are not malamulo wet, they are not ndikuzina kuti kwambiri kuti mwina akuyimirira anthu osawa. If we can go today, even in Maola prison, we'll find a lot of poor Malawians. They are there, and they are being kept on remand because muna organization milando yao sana gamulidwe. So as Meneza Kalia Jochimo is mafunika so mabungu ena ndena akaleso ndithu kuti azipanga ndithu zimenezi zikumayende tsena anthu ena kuti anthu ena amene akusungira ena even panopa zaka 10 zinadutsa mlandu wawo sonalowenga kale ku court. So pamene zituona kumbali ya ma political figures anthuwa kutizona so ringa kalenso local Malawians like me kodi ife kodi kumene ku first when also zikhale motani the constitution do not just save only and ndithu ali abamwamba. No, the constitution save and protect every citizen. Every citizen, you should want to the citizen is rich or poor, the citizen is male or female, the citizen is old or a youth, but every citizen. So nkhani zimene ndithu zimafunika kuti tiziziona ndithu pasamakhale mwina nthayina ngati that kind of bias. Ndimafuna ndiyankhule pamene popo. And tipitirebe ndithu kuona nkhani zina kuti zikuti motani. We are still moving on with the Morning Cough Live News here on Family TV. And panopa ndithu allow me kunena kuti ndioneso nkhani imene ikunena kuti yomaliza from the Nation Publication Limited
online. The Ministry of Education, Science and Technology has ordered the Machinga Secondary School to refund all money it collected from Form 2 learners after investigations confirmed the charges breached government's free secondary education policy. The move follows a complaint from parents after the school charged 20,500 kwacha per Form 2 learner sitting for this year's Junior Certificate of Examination (JCE) examinations, which parents said contradicted the policy. Minister of Education spokesperson Rinley Kampani said the investigations confirmed that the money was collected and acknowledged that the action was not in line with free secondary education policy. She said the school management has been directed to refund all the money collected, noting that although part of the funds were raised before the official circular operationalizing the policy and was issued, no school was allowed to charge learners once the policy took effect. So ababa somehow it's conflicting. For mwina andrena anamba galibira before the policy, like it was because took its effect. Ena anamba galibira the ena mwina galibira no taino. So how is it going to be balanced? The two, how is it going to be balanced? Of course, amenena kuti pantime ijela muno namba kugwira ntchito sikuyenaso kuti pakhale mwina further collection of examination fees. Kumano mwina ena analibira kale. So pakhale ena analibira ifesa analibire. I don't know kuti zikhale motani. Kumano afinge nkhani mene kwa ma school ena mwina amene ma student ena amene analibira kale. So pano mwina amene zikhale motani. Chifukwa we hearing such kind of stories December kuti ayi masukulu enabe akuitanitsa kuika ma deadline aphunzira alipire ndalama chanchana ena analipira mkuteka ena mwina ndithu apapa tsopano akulipira apa ndengati mwina kuti school tsopano sizikuyenera zinandirenso pamene lamulo latengano lambogwira ntchito de ena somehow. So pangofunika simene unikiriro muno bwino. Yes, so tione nkhani imene kunena kuti the Institute of Chartered Accountants in Malawi, ICAM, has asked Treasury to raise the tax-free threshold to 250,000 kwacha from the current 170,000 kwacha to cushion taxpayers from the high cost of living. Making a presentation at the 2026-2027 Ministerial Pre-Budget Consultation meeting held in Blantyre yesterday morning, ICAM President Daniel Jelle said that the proposal would help as pressure on low-income earners whose purchasing power continues to be eroded. Jelle also asked the government to introduce a 20% tax band and introduce the 25% pay as you earn pay and should be banned to enhance progressivity and scrap the 40% top margin rate to improve equity and encourage private sector investment. So nkhani ndithu pamenepo you read on it too. And I think this has to be the last one. This one has to be the last one on the Times Nation publication limited online. Tuone nkhani bine inde kaliyomaliza from President Peter Mutharika has ranked climate change among the top threats at Malawi's fragile economy as disaster fueled by global warming become more frequent and devastating, killing 36 people nationwide this rainy season. He amplified calls for bold climate action on Friday during the swearing in of 4 deputy ministries, including Ministry of Natural Resources, Jibiro Mpinganjira. Mutharika told the new additions to cabinet that their appointment is not an appeasement but to bring more capacity as we confront new challenges. And the first time they come back, president has explicitly proclaimed how climate-related risks strain the airing economy, just as corruption robs citizens and stores development. So mtsegula dziko linango kamba bonso zamene ndithu mavuto kusintha kwa nyengo amene akuchitaso ndithu hit hand our economy. So pena posana kamba bonso riai and my deputy ministers komanso minister of natural resources amene ndithu asankhidwa akuyenera ndithu kuti
iwo agwire ntchito mwaukadaulo pakhala ukadaulo pamenepo, not kuti awasankha kuti yayi ngati mbali imodzi yokuti mwina it's mwina hayi mfuna kuwalambira more like no, kapena iye mwina ndithu ndikhanga I'm giving back pa zomwe zabwino zomwe anachita no, komano they have to serve the nation. So khani yake ndithu iulere pamenepo. And this time tingopita pa Zodiac mwachangu online, yationese pa Zodiac online pali nkhani zotani pamene tikupitirabe ndi program ya timene ya Morning Coffee Live news this morning. And pamene panso ndithu pali nkhani zosiyanasiyana tione kuti nkhani yomwe tikhoza tikuiona ikuti yani zokonzekera zonse zokhudza mwambo okumbukira omenyera ufulu oyamba wa dziko lino m'busa John Chilembwe omwe uchitike ndithu lero ku likulu la mpingo wake ku PIM m'boma la Chiladzulo akuti zili mchimake ndithu wachiwiri kwa ofalitsa nkhani za mission ya PIM yomwe ndithu anayambitsa m'busayu Lucius Kambewe auza ndithu Zodiac online dzulo kuti mwambo wa chaka chinowu ukondwereredwa ndithu m'busa John Chilembwe ubweretsanso ndithu Amalawi onse pamodzi polemekeza ndithu ntchito zake zabwino. Komabe iwo ati boma lawadziwitsa kuti nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ndiyo ndithu iyimire mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika pamwambowu. Ngakhale ati akuluakulu boma awatsimikizira kuti izi sizisintha kalikonse pamene mwambo ndithu umakhalira. Padakali pano ndithu akatswiri pandale George Chaima komanso Wonderful Mkuche ati kusapezeka kwa mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika pamwambowu sizodabwitsa kamba kuti aka sikoyamba mtsogoleri wa dziko lino kutero. Mwambo wa chaka chino okumbukira m'busa John Chilembwe ndithu ukuchitika patatha zaka 111 kuchokera ndithu komwe m'busayo ndithu anatsogolera nkhondo yolimbana ndi ulamuliro wa atsamunda mchaka cha 1915 kalekale 1915. I don't think alipo munthu amene nditanabadwa mchaka chimenechi 1915 kalekale. So nkhani ndithu ndimene mwambo ulipo ndithu okumbukira m'busa John Chilembwe ku mpingo umene wa PIM boma la Chiladzulo. So ndithu lero khala tsiku la mtengo wapatali. Mwambo umenewo ndithu yayi uliko ndithu. Tionebe nkhani zina apa kuti zikuti motani pa Zodiac online. And pakunena kuti mnene wa konsolo ya Machinga Ronald Masuli watsimikizira ndithu Zodiac online kuti ndalama zomwe zinatoleredwa kwa ophunzira pa sukulu ya sekondari ya Machinga zabwezedwa. Iwo ati ndalama zokwana 448,000 kwacha zabwezedwa ndithu kwa ophunzira a form 4 okwana 128 ndipo ndalama zokwana 1,239,000 zabwezedwa ndithu kwa ophunzira form 2 okwana 112 omwe akuyembekezera ndithu kulemba mayeso a boma chaka chino. Masauli ati ndalamazi zidatoleredwa pa sukulu ndondomeko ya maphunziro aulere isadakhazikitsidwe ndipo cholinga chofuna kupangitsira ndithu ziphaso zolembera mayeso identity cards. So Zodiac online itayendera ndithu pa sukulu pa inapeza ophunzirawa mkalasi yachiwiri yemwe ndithu sanafuna ndithu kuti atchule dzina koma anatsimikizira kuti wabwezeredwa ndithu ndalama zomwe adapereka. I think khani cheti makamba ichi ndimene kuti imene amene anapereka kale they need to be refunded ndi kuti ndalama zawo chifukwa ngati enawa ndithu kuti kuti policy imene ndithu has take its effect January as the school imene ndithu zatsekulidwa ndikuti ena amene analipira kale ndikuti amene waona kuti aganizidwe motani kapenanso ena amene aphwanya malamulo mwina aliziwena zikhale motani kuti ambotolera kale ndalama. So I think ndita pa nkhani yalukidwa ndikuti this will be emulated ngakhale ku skulu zina zomwe zinalandira ndalamazi ngakhale lamulo imene silambogwira ntchito chifukwa ngati akapangitsa ma IDMIs. Government has already ndikuti made a budget for that ipanga prepares menezozo. So ndalama zikagwira ntchito zanji. So ndikuti sukulu pali ntchito ndithu kuti ophunzira akhale ndi udindo ochita ndithu ndithu kuzina kuti atsikutsalira
kuti ayi boma tonena kuti we are not supposed to pay for IDs. Yeah, so atibwezera ndalama zathu. Yeah, so zimenezi and it is zithandiza kuti pakhaleso ndithu yayi chilungamo. Let's just go for a short break, then I'll be back to appreciate entertainment as well as sports news stories. Let's enjoy this music video from Teresa Polo featuring Teresa Polo, yes, featuring one of these guys. Would you need to pray for me? I'll be back. Sometimes it's hard to fight. Some days I'm not alright. Then I get down, zikavuta. I choose flight, I don't fight. Cause see I struggle like you. Man, I stumble like you. I hurt like you do. Man, I'm human too. I'm not perfect, I know I don't always get it right. I know my heart, it get weary sometimes. So, none of my was a comfort. I keep trying, but none of Monday, I'm okay when I'm struggling with things that I won't say. Platforms come with a pressure that can only be contained by the maker. Ndemwina mukakhala mundiike manja mwachachacha mukufuna samalila yena pena ndimaziwa landeka ndimkapezako kantawi pang'ono mdiyimbileko mukapezako kantawi pang'ono mdiyendeleko tizachezeko I know I don't always get it right. I know my heart, it get weary sometimes. So, none of my was a comfort. I keep trying, but none of Monday, Pray should be Teresa Polo featuring Praise Omari. Akuti mudivempere pray for me. Kakatititsira Praise Omari nditawere bajava kubabe nyimbo yabwino imeneyo ndithu. Sometimes you need to pray for one another. Let's pray for one another. Yes, sometimes cities are good to some people, they're good at smiling. We can just be carried away with their smile, good smile, but without knowing, inwardly, yes, they are struggling. They are having issues. So let's have this attitude of praying one another. Hey, this is Malawi, and that's what a good friend can do to a friend. Sometimes. So let's look at what we are having on entertainment news. And on entertainment news, let me give you this story from Zodiac Online. It says mnyamara waku ikwendeni ujamene akuoneka kuti pa up and coming pa wajogapo nditi Newton Zima amene nditamadziwa ndi Shano Index wa album yake yoyamba yapya tsopano. Shano wati albamu yomwe mutu wake ndi 7 times muli nyimbo 14 zomwe waziluka ndithu modeka ndithu komanso anthu akazimvera aziwa kuti umu muli ndithu luso lo sakamiza. Iye wati posachedwa apa ndithu alengeza tsiku ndi malo omwe mwambo okhazikitsa albamu ichitikire. So that's about the story, and tonebe ndithu nkhani ziwiri zitatu za msangulutso zomwe tili nazo ndithu katikati ma program mene ya Morning Coffee Live News. Tikupita ndithu mapeto. Alinayo chiladzulu yalowa ndithu mbwalo ndi nyimbo za lokolo ndipo
ikuoneka kuti yakubwera mwankokomo kwambiri oyimba odziwika ndi dzina loti Kumpeu ndithu kuchokera mboma la Chiladzulo kwati nthawi yakwana tsopano kuti bomali litenge malo ake ku nyimbo za lokolo ndipo Amalawi adziwenso kuti mayimbidwe amenewa anachokera ndithu mboma limeneli. Atadziwika ndithu kwambiri kwawoko oyimbayi wati wakonzeka kunyamula mbendera ya lokolo Malawi yonse ndipo akufuna support yochuluka kuchokera kwa okonda ndithu okonda chamba chimenechi ndipo wati akufuna kuchibwerezetsa ndithu mchimake popeza oyimba omwe anali alokolo pano analowa ndithu amapiyano oyimbayi ndithu watulutsa kanema wake oyamba mchakachi yemwe akuti naye akuti makokoli ndipo wajambulidwa ndithu mwapamwamba kwambiri ndipo ife ndithu iyayi tisathe mawu mutha ndithu kumonera kanema ameneyo. So akunena choncho nyimbo za lokolo zizikhala ndithu iyayi zikutenga ndithu iyayi azikuchita dominate chifukwa this is what makes us as Malawians. It makes us to know it makes us to be known as Malawians, I should say. Malawians they have their culture, they have their beliefs. So zimenezi zimakhala ndithu zikuchitidwa showcased mu nyimbo ngati zimenezi. So nyimbo za lokolo ndithu nzofunikira. Wandachimidze ife nyimbo za chimidzi mwarani kodi chiso chimene kuti aineyo ndithu I'm proud to be Ngoni, I'm proud to be Tumbukan, I'm proud to be Tonga, I'm proud to be Yao, I'm proud to be Nchewa. Kumano yizinazi mukadima zizi basi za chimidzi amateno. Yes, ambiri mukugona eti chaka changoyamba kumenechi koma Madness Entertainment yaziyambitsa ndithu kale dzulo ndithu alengeza kuti asayina artist wanyuwani Nava Madness. Lero alengeza kuti 9 koloko mawa Nava uja ndithu akutulutsa nyimbo awachema. Yes, nkhani yake nditi ikutera pamenepo. Yes, apa ndithu tingona nkhani za msangulutso tsopano kuti zikuti motani nkhani za msangulutso. Yes, and nkhani za msangulutso, let me take you through the nation should be times 360 Malawi tuone pamene kuti zikuti motani. Namitete Zita have vowed to cause an upset in the 2025 Castel Challenge Cup as they will face Silver Strikers in the round of 32 at Obledimba Stadium in Mchinji district on Thursday. Zita General Secretary Matthew Zimbetewa said the team is in good shape ahead of them, and but Silver coach Peter Mgangira has warned his charges to guard against complacency, and it is a cup game, so they should not underrate any team. They also want to progress, but they want it more. Yes, the boys look fresh after some days away from football during the off-season, so they are ready, Mgangira said. Yanditrakala kumana na Mitete Zita ndi Silver Strikers mu Castel Challenge Cup. Yes, akanitwa kudula na mini wanitu makosi. So matimu zonse nditaona kuti they are prepared kuti nditakumane mu mpikisano umenewo. And tuoneso kuti nkhani zina za masewero zikukhala zotani. Yes, nkhani zina za masewero malinga ndita tingo nenda kuti timu ya Arsenal dzulo ndithu ya palamamba timu ya Chelsea masewera ndithu Carabao Cup. Masewera ndithu amachitika ndithu pa Stamford Bridge imeneyi ndithu home ground ya Chelsea. Arsenal 3 Chelsea 2. Ndithu tinaona ndithu White akuchinya chigoli choyambirira cha Arsenal, then tinaona ndithu Gyökeres akuchinyanso chigoli chiwiri, kenako Martin Zubimendi akuchinya chigoli chachitatu for Arsenal. Yes, Chelsea tinaona ndithu Garnacho amene ndithu anasewera ndithu Manchester United last season, and this season akusewera timu ya Chelsea. So kumene ndithu idzulo wachinya zigoli zake ziwiri. So padakali pano masewera amene akhale ndi akukumananso masewera achibwereza kuti aone ndithu kuti weniweni akafika mu final and ndani. Nayonso timu ya Manchester City inapambana ndithu against Newcastle dzana goalsa 2-0 Newcastle, and masewera amene wasakhalisa kuchitika chibwereza kuti aone kuti pakati pa Newcastle and Manchester City kodi ndi ndani amene akakufikisa ndithu mu ndimi yotsiriza ya Carabao Cup. So masewera amene anachitika tikapitanso Africa Cup of Nations.
taonanso ndithu iya izomvetsa chisoni kwambiri pa timu imene ya Nigeria yomwe nyamula ndithu chiyembekezo cha anthu ochuluka kwambiri kuti yayi ife ndithu tikufuna tisapote ndithu ma Nigerians amene ndithu yayi ali ndi amene ndithu ali ndi maroots ndithu kuno ku Africa ambiri ndithu analokhumudwa dzulo kugona kuchezera ndithu for masewera amene atha ndithu around past 12 fana pita ndithu lepitana 90 minutes 0-0 kena kuna pita extra time osagulitsana pano kafika ndithu ma penalties. Morocco yapambana 4-2 ma penalties. Should be Nigeria kuponya ma penalties awiri pamene Morocco anaponya penalty imodzi. Nigeria somehow it was so frustrating kuona the way mena matengeranso ndithu ma penalty kuti kumanthu awawa do they have time to practice shooting penalties kapena nthaizina mwina amangosewera ndithu panga zinazo. It was so ashaming kuona kuti mena maponya na ma players ma penalties awo mena masewerera mwina sontene kuti ine dakati ndatenga ndithu penalty ina ndakathochita ndithu chamuna koma bene wa penalty ndithu ilibe dolo. We have seen great players like Lionel Messi, Cristiano Ronaldo aupanga miss ma penalties, so amapetera libo dolo. So tukamba Morocco yafika ndithu mu final ikhale kuma timu ya Senegal yomwe tinayonanso ndithu masiku ndithu tsiku limodzi ndikozana ndithu masiku ambuyo ili lagonyitsaso timu imeneyi ndithu should be Senegal inagonyitsa timu ya Egypt 1-0 Sadio Mane ndi anachinya timu ya Senegal. So Senegal ikhale kuma ni timu ya Morocco mu final. Morocco ni ma host tisaiwale and timu ya Nigeria ikumananso ndithu yayi and anzao mini wa Egypt kuti alimbirane third place. Masewera third place akhale this coming Saturday pamene final ikhale Sunday. I think tikalero ndikuti tamaliza ndithu zokhuzana ndithu Africa Cup of Nations komanso kutimaliziraso program ya Morning Coffee Live News. Ndiyamikire kuti tinali modzi mtsiku la lero and you have been with me Tom Kamanga Mr. Morning Coffee komanso saiwala mzanga Romeo Kazika amene sanali kumakina kumeneko kuonetsetsa ya izonse zikhale zofika ndithu nyato amene zakhalira chonchimo. Ndudzo ena mmatitsatiranso ndithu ma online platforms GBS Your Family Facebook page komanso GBS Malawi YouTube channel. Tiyamikirenso kuti anunso you were there following up the program. Tubwera mawa titsirize ndithu tipshede sabata imeneyi nizabweranso napano 6:30 kuma programs abwino ankhanikhani ndeti dakali nawo inu khalani pomwepo pamene tikupatsirani zambiri mu tsiku la lero.